Und das Yankee-Imperium überflutete Zentralamerika mit Terror. Ich meine Terrorismus in vielen Ländern dieser Region. Es geht zum Beispiel um einen Terroristen, der ein kubanisches Flugzeug entführt hat. Und sie sagen, sie würden gegen den Terrorismus kämpfen. Dabei aber beschützen sie diesen Banditen, der das kubanische Flugzeug gestohlen hat, und sie halten ihn unter Schutz in den USA. Schon 5 Jahre lang ununterbrochen fordern wir die USA auf, diesen Terroristen und das Flugzeug an uns zu übergeben. Aber weder Bush noch Obama haben auf unsere Forderung reagiert. Und sie sagen, sie würden gegen den Terrorismus kämpfen. Also wer ist hier der Terrorist? Wer macht also hier den Terrorismus? Hiroshima und Nagasaki. Was war das bitteschön? In der ganzen Menschheitsgeschichte seit mehreren Jahrhunderten gab es keine Regierung, die an Terrorismus das Yankee-Imperium übertreffen könnte. Es gibt keinen größeren Terroristen als die USA. Das Yankee-Imperium ist der Hauptterrorist der Welt. Das kapitalistische System, das Obama mit seiner Außenpolitik verkörpert, repräsentiert das US-amerikanische Volk nicht. Die von Obama geführte Politik ist die Politik der transnationalen Konzerne, insbesondere der Rüstungskonzerne. Für die US-Regierung stellen diese weltweiten US-Invasionen nur ein Geschäft dar. Aber dieses Geschäft rettet keine Menschenleben, es löscht sie aus. Das ist das Schrecklichste daran. Die Vereinigten Staaten nutzen jeden Vorwand, um antiimperialistische Staaten zu kritisieren, sie politisch zu beherrschen und anschließend wirtschaftlich auszuplündern. Bei den Versuchen der USA, Syrien und andere arabische Staaten zu überfallen, sind die kulturellen und religiösen Probleme und Konflikte, die es in diesen Ländern gibt, nur ein Vorwand für die USA. Früher haben die USA den Sozialismus als Vorwand für ihre Aggressionen benutzt. Die USA mischten sich in solche Staaten ein mit der Begründung, sie haben Kommunismus, die rote Gefahr. In diesen Ländern haben die USA Regierungsputsche durchgeführt und Militärdiktaturen installiert. Dann begann man von der Gefahr des Terrorismus zu sprechen. Es gibt auch andere Scheingründe, mit denen man diese Länder anklagt, zum Beispiel die Menschenrechte. Aber wenn wir Israel als Beispiel nehmen, sieht man, dass Israel Palästina angreift und die Menschen dort tötet. Und das ist Genozid, was Israel dort macht. Aber die USA finanzieren Israel weiter. Ich glaube, eines Tages wird die Menschheit nicht nur Barack Obama richten und verurteilen, sondern auch andere US-Präsidenten. Was müssen wir, die Menschheit, dagegen unternehmen? Den Genozid der USA an der Menschheit stoppen. Das müssen wir tun. Wenn man sich fragt, was die USA wollen, so ist die Antwort darauf, jede Gelegenheit und jeden Vorwand nutzen, um uns und andere Staaten zu beherrschen und anschließend auszuplündern. Die USA wollen die Naturressourcen und die Energiequellen in der ganzen Welt kontrollieren, damit sie so auch politische Kontrolle ausüben können. Aber Bolivien und andere Länder versuchen sich von dem US-Einfluss zu befreien. Was haben die USA mit Venezuela gemacht? Eine politische Verschwörung. Und mit Argentinien eine wirtschaftliche Verschwörung. Und während der Präsidentschaftswahlen bei uns in Bolivien haben die USA behauptet, die bolivische Regierung führe einen unzureichenden Kampf gegen den Drogenhandel. Aber urteilen etwa die USA? Ich bin überzeugt, dass die USA der Staat auf der Erde sind, der den meisten Staatsterrorismus praktiziert. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Vetomacht USA. Die USA setzte zwischen 1972 und 2001 ganze 39 Mal ihr Vetorecht im Weltsicherheitsrat ein, um Resolutionen zu verhindern, die der israelischen Politik in den besetzten palästinensischen Gebieten kritisch entgegenwirken sollten. Das sind mehr als alle Vetos der übrigen Länder in diesem Zeitraum zusammengenommen. My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, 3 CIA secret wars. I had a position in the National Security Council in 1975 as the chief of the Angola
task force running the secret war in Angola. It was the third CIA secret war I was part of. The national security law creating the National Security Council and the CIA, as you know, was passed in 1947. The CIA was given this charter to perform such other duties and function as might be necessary to the national security interests, and given a vague authority to protect its sources and methods. I think it was in the mid-'80s that I coined this phrase, the Third World War, because in my research I realized that we were not attacking the Soviet Union and the CIA's activities. We were attacking people in the Third World. And I'm going to just quickly, in the interest of time, just give you a little sense of what that means, this Third World War. Basically, it's the third, I believe, in terms of loss of life and human destruction, the third bloodiest war in all of history. They undertake to run operations in every corner of the globe. They also undertook the license of operating just totally above and beyond U.S. laws. They had a license, if you will, to kill, but also they took that to a license to smuggle drugs, a license to do all kinds of things to other people in other societies in violation of international law, our law, and every principle of nations working together for a healthier and more peaceful world. Meanwhile, again, they battled to convert the U.S. legal system in such a way that it would give them control of our society. Now, we have massive documentation of what they call the secret wars of the CIA. We don't have to guess or speculate. We had the Church Committee investigate them in 1975, gave us our first really in-depth, powerful look inside this structure. Senator Church said in the 14 years before he did his investigation that he found they had run 900 major operations and 3,000 minor operations. And if you extrapolate that over the whole period of the 40-odd years that we've had a CIA, you come up with 3,000 major operations and over 10,000 minor operations. Every one of them illegal, every one of them disruptive of the lives and societies of other peoples, and many of them bloody and gory beyond comprehension almost. Extensively, we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracies in other countries. We organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world. We encouraged ethnic minorities to rise up and fight. People like the Mosquito Indians in Nicaragua, the Kurds in the Middle East, the Monks in Southeast Asia. And of course, we have organized, and we still do, and fund death squads in countries around the world, like the Treasury Police in El Salvador, which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s, and there was 70,000 before that. And orchestration, CIA, secret teams, and propaganda led us directly into the Korean War. We were attacking China from the islands, Quemoy, Matsu, Thailand, Tibet. A lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese in Korea, and we had the Korean War, and 1 million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level, or the national security complex, because it's a very cooperative thing, into manipulating the nation into the Vietnam War. And we wound up creating the Golden Triangle, in which the CIA, Air America airplanes were flying in arms to our allies and flying back out with heroin. We launched the largest, this is something that Jimmy Carter did, Admiral Turner brags about it, the operation in Afghanistan. Biggest single operation, I'm told, in the history of the CIA's secret wars. And sure enough, very quickly we produced the Golden Crescent, which is still the largest source of heroin perhaps in the world today. Trying to summarize this Third World War that the CIA, the U.S. national security complex with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging. Let me just put it this way. The best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least, minimum figure, 6 million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the Third World. These are not Soviets. We have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt and maim people, especially not since 1954, when they developed actually a capability of dropping atomic weapons on the United States. They aren't British
French, Swedes, Swiss, Belgians. We don't do bloody, gory operations in the countries of Europe. These are all people of the third world. They're people of countries like the Congo, Vietnam, Kampuchea, Indonesia, Nicaragua, where conspicuously they nor their governments do not have the capability of doing any physical hurt to the United States. They don't have ICBMs, they don't have armies or navies. They could not hurt us if they wanted to. There has rarely been any evidence that they really wanted to, and that in fact is perhaps the whole point. If they had had ICBMs, we probably wouldn't have done the things to them for fear of retaliation. Cheap shots, if you will, killing people of other countries of the world who cannot defend themselves under the guise of secrecy and under the rubric of national security.